Welcome to my channel. In this session, we are going to see about system topic under signals and system. We are going to discuss its classification, and today's class we are going to see about static and dynamic system. So what is a system is nothing but, for definition purpose, consider a system which consists of input and output. So input here it can be a CT signal which is represented by x of t as input and y of t as output. In case of dt signal, x of n will be its input and y of n will be its output. So simply it can be defined as a set of elements or functional block which produces output based on the inputs given. Also, it can be also defined as a system or a device which is having a functional block which produces an output according to the input given to it. So this is how a system can be defined when it is asked for 2 marks. So the classification of systems is next. Though there are many classifications, here 5 classifications are considered important as far as your syllabus is considered. The first one falls for static and dynamic system. Second one is causal and non-causal systems. Third one, linear and non-linear systems. Fourth type, it is time variant and time invariant systems. And fifth one, it is stable and unstable systems. So we will see this topic one by one. So today we will start with static and dynamic system. So all these 5 combined together will be asked in a 13-mark question. So each and every system here discussed will be important. So today we will be looking into more problems, around 10 problems for static and dynamic system. So before going into the system, that is dynamic and static system, I'll discuss about the hint how you can identify it easily. So always remember the graph as I have said earlier, which is plotted for 0 origin. Starting from the right side, it goes for positive values 0, 1, 2, 3, 4, 5 till infinite value. So infinite here is limited to t in case of CT and n in case of dt. So left hand side it will be minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 till it minus infinite. So upper half, that is y axis, it will be x of t, whatever the signal you are defining. And in case of dt it will be x of n, and below it will be minus y axis, that is minus y. Y is nothing but minus x of t in case of CT and minus x of n in case of dt. So here we have to consider about 3 values when we are considering about the input and output. So input can be a past, present and future. Always we talk about present input, how it reacts with the system, whichever is given, and what will be the output for that particular input we are giving. So input can be in terms of past, present or future. So how the output we are going to get will define what type of system it is. So with respect to origin, if it is right hand side considered, that is plus values, it will be future. So present means at that time you are giving 0 means 0 will be the output. 1 means 1 will be the output. That is present input, present output. In case of present input is, if I am giving 1, if I am getting a positive value, that is plus 2, that is a future value. If I am giving a present value as 1 and I am getting a minus 2 as the output, then it is a past values. So this is how you have to differentiate what is past, what is present and what is future with respect to a graphical representation. So if you are clear with this concept, then you can identify what is a system, that is whether it is static, dynamic or causal or non-causal. So for defining a static system, here the output depends only on the present input state, whereas for dynamic it depends on the remaining state, that is future as well as the past. So whenever there is a future, it will be stated as dynamic system. So now coming into the problem, the question will always be like this: check whether the given system is static or dynamic. So when we are talking about this, the signal equation will be given in terms of output equivalent to some input case.
So here y of t, as I said, it is the output, and x of t, it is the input. So it will be of different cases. So how we are going to identify static and dynamic, we will see it now. So for each case you have to identify by putting t value starting with origin. So t equal to 0, what will be your y? That is, at the present time t equal to 0, y of 0. Substitute 0 in t case. So y of 0 and x of 0 minus 3 is 0 minus 3 is minus 3. So it is x of minus 3. When I am putting t equal to 1, it will be y of 1 in the given equation equal to x of 1 minus 3, that is minus 2. So you can analyze here. For the present input 1 I am giving here. The input what we are getting here is minus 2. So for 1, the minus 2 is beside the case. That is present state, here it is beside the state. So it is past input. So here present output depends on the past inputs. So it is dynamic system. So likewise you can analyze for the given problems. So next problem, y of n equal to x of n plus 1. So same steps you need to follow for n equal to 0, n equal to 1. Substitute and see. Y equal to 0, it becomes x of 0 plus 1, that is x of 1. So y of 0 is equal to x of 1, and n is equal to 1 means y of 1 is equal to x of 2. So for present output we are getting future input. So a system is dynamic. Third case is also different, where y of t is equal to x square of t. So here you should consider only the case of functionality t, and you have to substitute values for t. So same like you proceed at t equal to 0, what will be y of 0, which is equal to x square of 0. At t equal to 1, it is y of 1, it is x square of 1. So here you could see for present input the output doesn't change. That is output is dependent on the present input only, so it is static. And fourth case, the derivative case, whenever we are getting derivative or integration, it is always dynamic because it is changing with respect to time. So it doesn't depends on the current input. So we can say the derivative or integral function is always dynamic. Next case, sixth problem, here y of n is equal to a into x of n case. So here also you have to substitute. This is a discrete type value. So at n equal to 0, what will be your y of 0? Same case, y of 0 is equal to a into x of 0. At n equal to 1, it will be y of 1 equal to a into x of 1. So if you at least substitute 2 to 3 values for 2 marks. At n equal to 3, it becomes a into x of 3. So here you could identify the present output is dependent on the present input only. So the system is static. There is no change. Future value is not present or past value is not present. So next case, y of t is equal to x of t square. Now you identify at t equal to 0. What will be y of 0? It is x of 0. There is change. So whereas y of t, there is t equal to 1 means y of 1 means here also there is no change, x of 1. So here after two cases you can say it is static. But for the third case, at t equal to 2, you could identify x of t square value is 2 power 2, it is x of 4. So for the present input, that is y of 2, we are getting with respect to future input. So when the future, that is output is dependent on the future input. So the system is dynamic. So in case if you are getting doubt with two values, substitute one or two values in advance. Then you can identify by looking into the question itself after 2 to 3 problems. Now you can say y of t equal to x of t minus 1. From the given equation itself, t minus 1 is, so here it is lagging. So surely it will be a past input dependent on the past value of input. That is the present output depends on the past value of the input. So it is dynamic case. So here likewise, by observing the equation itself, you can say whether the given system is static or dynamic. So here also this case, ninth one,
y of n equal to x of n by 2. So here it is different. So it is n by 2 means half the value. Here also it is changing where it reduces by half. Though it is reducing, we can say it is nothing but dynamic because it is dependent on present output. It is dependent on the past input cases by half the value. So it is dynamic. So the last problem, y of n equal to n into x of n. So as we have seen the similar problem with respect to sixth one, that is a into x of n, the same one here, instead of a, the variable change here is n. So sometimes you can get in terms of 10 or any variable, 8, etc. Though it is a variable, you shouldn't note only with the functionality x of t or x of n. So here it doesn't change. The present output depends only on the present input case. So hence the system is static. இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ராப்ளம்லோட ஷார்ட் ரீகேப் அந்த கிராஃப் வச்சு நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ இந்த கிராஃப் வச்சு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி ஈஸி அப்படின்னு நீங்கள் ப்ராப்ளம் பார்த்தோன்னே சொல்ல முடியும். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆரிஜின் நான் சொல்லியிருந்தேன் 3 வேல்யூஸ் எடுக்கணும். ஸோ 0 ஆரிஜின் எடுக்கிறப்ப ரைட் சைடு போகிறப்ப பாசிட்டிவ் வேல்யூ, அப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கிறது எல்லாமே ஃப்யூச்சர்னு வச்சுக்கலாம். 0 ஆரிஜின்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக போகிறது எல்லாமே மைனஸில் போகுது, அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ்னு வச்சுக்கிறோம். ஸோ நம்ம ஸ்டாட்டிக் சிஸ்டம் எதை சொல்லுது? அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரெசன்ட் இன்புட் ஒன்லி. அப்படின்னா ப்ரெசன்ட்னா என்ன? 0வாக இருக்கும்போது அது 0வாக இருக்கும், 1ஆக இருக்கும்போது 1ஆக இருக்கும். அதே டைனமிக் கேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரெசன்ட் அண்ட் பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர்னு சொல்கிறாங்க. பாஸ்ட்னா என்னது? நான் சொன்ன மாதிரி -1, -2 அந்த மாதிரி எதெல்லாம் வருதோ 0வாக போடும்போது ஏதாவது ஒன்று, தட் இஸ் நீங்கள் அதிலேருந்து லெஃப்ட் சைடில் வேல்யூ ஒரு வேல்யூ தள்ளி போயிருந்தா கூட அது வந்து பாஸ்ட்டு. ஃபியூச்சருங்கிறது என்னது? ரைட் சைடில் ஒரு வேல்யூ தள்ளி போயிருந்தா கூட அது ஃபியூச்சர். ஸோ 1ன்னு கொடுக்குறப்ப 2 வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃபியூச்சர். ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணால் கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளம் கொஷின் பார்த்த உடனே நீங்கள் சொல்ல முடியும் வெதர் இட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஆர் டைனமிக். ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்கள், y of t equal to x of t minus 3. ஸோ t இங்கே இருக்குது, அங்கே t minus 3 இருக்குது. அப்போ அது வந்து -3ன்னு சொன்னதுனால பாஸ்ட் வேல்யூ சொன்னேன். ஸோ இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி டைனமிக். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ் y of n equal to x of n plus 1 பாருங்கள், இதில் +1 இருக்குது. ஸோ +1 என்னது? n-க்கு +1 போது இது ஃபியூச்சர். ஸோ இதுவும் டைனமிக். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கேஸ் பாருங்கள், y of t equal to x square of t. இங்கே ஸ்கொயருங்கிறது எக்ஸுக்கு தான் இருக்குது, பட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டீக்கு இல்லை. ஸோ அதில் டீக்கு இல்லாதனால இதுவும் என்னது? டிபெண்ட் ஆன். அப்போ x of t போட்டு 0 போட்டால் அங்கே 0 வரும், 1 போட்டால் 1 வரும். ஸோ அது ஸ்டாட்டிக். நெக்ஸ்ட் கேஸு டெரிவேட்டிவ்க்கு நான் சொன்னேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அது மாறுறனால அது வந்து டைனமிக். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ் y of n equal to a into x of n பாருங்கள். ஸோ ஏங்கிறது ஒரு வேரியபிள். ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 1 போட்டிங்கன்னா இங்கே x of 1 தான் வரும், 0 போட்டாலும் 0 தான் வரும், 3 போட்டாலும் 3 தான் வரும். ஸோ இது எந்த வேல்யூக்கு போட்டாலும் ஸோ ஸ்டாட்டிக் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ் y of t equal to x of t square. ஸோ பார்த்தோன்னே தெரியுது இங்கே t இருக்குது, அங்கே t ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ 1 போட்டிங்கன்னா அங்கே என்ன ஆகும்? 1 ஸ்கொயர். 2 போட்டிங்கன்னா 2 ஸ்கொயர் 4 ஆயிடும். ஸோ அது டைனமிக். அதாவது 2ங்கும் போது 4ங்கிறது ஃபியூச்சர் வேல்யூ. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள், ஒவ்வொரு கொஷின் பார்த்தோன்னே சொல்ல முடியும். இதுக்கு பாருங்கள், y of n equal to x of n by 2. ஸோ இது வந்து பாஸ்டில் போகும். ஸோ இட் இஸ் டைனமிக். இதே நெக்ஸ்ட் வேல்யூ பாருங்கள், ஏக்கு பார்த்ததே தான். ஸோ பார்த்தோன்னே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஸோ பார்த்தோன்னே எப்படி ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக டைனமிக்காக ஒரு சிஸ்டமை அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கும் கேட் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் கொஷின்ஸ்க்கு டைம் லிமிட் இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் பார்த்தோன்னே சொல்ல முடியும். இது 2 மார்க்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், 13 மார்க்ஸ்லேயும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So this is how the question will arise for 2 marks. Hope you understood. Thanks for watching.